this is the last part in chapter 1 by which we have the local extremes. How we want to find the maximum point, minimum point, or the saddle point of a function. Okay, so local extreme, there are many practical situations by which it is necessary to know the largest and the smallest value of a function of two variables. Because if you have a function of the two variables or three variables, we would like to know where is the extreme point, where is the minimum, where is the smallest point, where is the minimum points, and where is the saddle point. Okay, so this is the study of local extreme. So for example, what are the hottest and the coldest point on a metal plate, and where do these extreme temperature occur if you do the heating process for the metal plates? Okay, and we can often answer such question by examining the partial derivative of the appropriate function, because partial derivative is related to the rate of change. Okay, so a maximum or minimum value of f is called an extreme value, or a maximum or minimum value of f is called an extreme value or extremum. Okay, the point at which the extremum occur, we will call this as extreme point. So local extrema, a function z equal to function of xy is defined in a domain D, and given that the point of A and B is located in D. Okay, so function of A and B is said to have a local minimum if the function of A and B is less than or equal to the function of x and y for all points xy in a region of R, where R is included in D. Okay, so you have a function xy, dan dia punya domain bagi function tu mengambil nilai of A and B. Domain yang kita belajar awal-awal dulu. What is the domain and what is the range. Okay. So dia akan ada local minimum if the value of the function kita gantikan. Okay. F, A and B. Meaning that in the equation you replace the point, the function with the point of A and B, and you get the value is less than the function for all the point of x and y in the region by which region of R is included in the domain of the function. So dia akan jadi titik minimum if the sign is less than. But if you have the value of the function, once you substitute with the point of A and B greater than the function itself, so then the point will be called as a local maximum point. Okay, so let's take a look at this point. So kita akan dapat titik paling bawah yang ini adalah pada titik A dan B. At point A and B. Okay. At point A and B, then you get the function of A and B. So this one will be the minimum point and this one will be the maximum point. Okay, so that is the punya titik local minimum, and the another one is local maximum. So this is what we want to find in local extreme. Dekat mana titik paling tinggi dan dekat mana titik paling rendah for a given function of A and B. Okay. So dapat the idea? So from here, first derivative test. So macam mana kita nak dapatkan titik tu? So the local extreme can determine by using the idea of the first derivative. We set the derivative equal to 0. So dapatkan, samakan dengan kosong, then kita akan solve for A and B. Okay. So let a function z is a local minimum or local maximum at point A and B. Okay, is partial derivative of x with respect to AB and partial derivative of y with respect to AB exists,
then the partial derivative of fx equal to 0 and partial derivative with y at the point A, B equal to 0. Okay. So kita akan dapat dia punya titik minimum dan juga titik maksimum. Both fx and fy must set equal to 0 simultaneously by using a system of equation. Okay, kita selesaikan serentak. So samakan fx gantikan dengan AB sama dengan kosong dan fy sama dengan AB sama dengan kosong. So solve secara serentak untuk dapatkan nilai A dan B. So from here, kalau dapat lebih besar daripada kosong, it's back to this criteria. If you get the value lebih kecil daripada kosong, then it will become local minimum. But if the value of the function is greater or equal to the function, then we will call that as local maximum. Okay. Tapi macam mana kalau kita dapat dia sama dengan kosong? If the partial derivative of the function equal to 0, the same goes with the partial derivative with respect to y. There is no guarantee that a local extrema has located. It may be a saddle point, neither a local minimum or local maximum. Yes, maksudnya dia adalah satu titik yang kita dapat sahaja. Dia bukannya titik maksimum atau titik minimum. Maybe equation tu ada lengkung sikit. So yang kita cari adalah dekat the kelengkungan, the curve. Okay, bukanlah nilai sebenar local extreme atau local minimum point. Okay. So for example, if you have a graph to be like this, kita ingatkan yang kita dah dapatkan ni adalah titik paling rendah, tapi tak. If the solid tend to be like this. Okay. So dapat dekat 0,0. This is actually not the local extreme, local minimum or local minimum point. Both the partial derivative if the function at the origin 0, 0, but the point leads to neither a local minimum nor local maximum for the function. Okay. Sebab dia ada solid dia ke bawah lagi. Mungkin yang ini sebenarnya yang local minimum, and this one is actually the local maximum. So kalau dapat sama dengan kosong, it is actually a saddle point. Okay. The origin is a saddle point of the function. There are no local extreme values in this case. So, yep, that is how to find the minimum, maximum or a saddle point, and how we will find the critical points. Okay, the point of A and B such that the function A and B equal to 0. Apa sahaja saya ingat Okay. The point A and B such that partial derivative A and B with respect to x and y equal to 0 are called critical points. So to determine the critical points are a local minimum or a local maximum or a saddle point, we will use the following theorem. Okay. The second derivative, we will use the second derivative test for local extreme. This is the theorem to determine the critical point. For a function z with respect to fxy with second order derivative with respect to xy and xy all exist in the region of the real number, and A and B is critical point in R. So we will define the, what we call it, not determinant, the cross multiplication GAB will be taking the cross multiplication yang ini fxx darab fyy, fxy darab fxy. Okay. So then kalau GAB greater than 0, kalau awak selesaikan, solve and dapatkan the value. So if you get it is greater than 0 and the partial derivative for the second order juga greater than 0, so FAB is a local minimum. Okay. If GAB is greater than 0 and FXXAB is less than 0, so it will be a local maximum. And if GAB is less than 0, then FAB will be a saddle
point. Okay. So ini syarat-syarat dia nak tentukan critical point in R. So if the point of this one equal to 0, so there is no conclusion can be made in this case. Kita tengok example untuk dapat lebih mudah how you are going to solve for this one. So you were given equation 3x squared minus 2xy plus y squared minus 8y. Okay. Consequently, determine whether the critical points, okay, have local maximum value, local minimum value or saddle point. So kita akan gunakan all the step involved to get the critical point. Okay. First thing first, dapatkan the critical points. Okay. Then tentukan using GAB, is it maximum, minimum atau local atau saddle point, okay, or saddle point. So you were given the function. Okay. So you were given fxy sama dengan 3x squared tolak 2xy tambah y squared tolak 8y. First, determine all the partial derivative. Okay. fxy sama dengan 3x squared tolak 2xy tambah y squared tolak 8y. Okay. fx akan sama dengan 6x tolak 2. Okay. And then fy akan sama dengan negatif 2x tambah 2y tolak 8. Dapat kan? Ni dia punya partial derivative. Okay. Then from here fxx akan sama dengan 6. Okay. fyy akan sama dengan 2. Okay. fxy, okay, fxy akan sama dengan negatif fxy kosong kan, there is no fxy value in here. Fy sama dengan negatif 2y. Okay. fx salah ni, tolak 2y. Okay. fxy sama dengan negatif 2. fy sama dengan okay, fyx. Bezakan y terhadap x dapat negatif 2. So dapat So kita dah determine all the partial derivative. Boleh salin dulu, nak salin. So from here dah dapatkan dia punya critical point. So the next one is obtain the critical points. Sekejap Dapatkan dia punya critical points. Macam mana kita nak dapatkan the critical point? So step kedua, obtain the critical points. Okay. Obtain the critical points by samakan
fx equal to 0 and fy sama dengan kosong. Okay. Fx equal to 0. 6x tolak 2y sama dengan kosong. That means 6x sama dengan 2y. Okay. Y sama dengan 3x. Then fy equal to 0, which means negatif 2x tambah 2y tolak 8 sama dengan kosong. Ini dapat equation pertama. Negatif 2x tambah 2y sama dengan 8. Negatif x tambah y sama dengan 4. So, ini equation kedua. Insert 1 into, so kita akan dapat negatif x tambah 3x sama dengan 4. So, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Okay. So, y equal to 3x, which mean y sama dengan 3 darab 2 sama dengan 6. So, kita dapat dia punya critical point sama dengan 2, 6. Okay. Dapat Itu step pertama. Ini step 1. So, step kedua, dapatkan GAB. Kalau dah, angkat tangan beramai-ramai. Kalau belum, senyap. Okay, cuba dapatkan GAB. Yang done. Okay, step kedua, kita nak dapatkan this one, yang ini. GAB okay. So, kita nak dapatkan this one. The GAB. Dan menggunakan this information. Okay. So, we want to find GAB equal to FFX, FXY, FYY. Meaning that gantikan dengan 2, 6. Kita punya critical points. Okay. In FXX, FXY, FYY, FXY. Okay. Dekat dalam equation yang itu dan kita kira apakah nilai GAB. Okay. So, find GAB. Step kedua. Okay. So, kita dah dapat dia punya critical point. Dah kena pula, tak boleh. So, tadi kita dah kira FXY akan sama dengan negatif 2. Okay. Aduhai. Okay. So, the critical point is 2, 6. Okay. Step 2. Calculate, okay, GAB. Okay. So, kita kira XX 2, 6 sama dengan 6. FYY 2, 6 sama dengan 2. FXY 2, 6 sama dengan negatif 2. Okay.
So daripada sini G26 okay, sama dengan find the partial derivative fxx, fxy, fxy, fyy. Okay. That is sama dengan fxx tadi kita dapat 6, fxy is negatif 2 atau 2. Cross multiplication. Okay. Taking the cross multiplication, you will get this one sama dengan 12 tolak 4. Sama dengan 8. Okay. 8. So, G 8. And then kita dah check condition. Okay. Check condition. Lah. Lagi ke? Tak keluar pun. Okay. Check dia punya condition. Check dia punya condition, awak tengok dekat dia punya slide sebelum ni. Dekat dalam slide sebelum ni dia kata tengok nilai GAB. Okay, ni check condition. These are the condition. Check condition mana yang dia penuhi. Okay. GAB kita tadi kita kira dapat G26 sama dengan 8. Okay. Lebih besar daripada kosong. Dan fxx tadi kita dah kira dapat dia sama dengan 6 as well. So G26 8 that is greater than 0. So ada dua condition. Lebih besar daripada kosong meaning that it will fulfill these two condition. Okay. Lebih besar daripada kosong. Okay. So daripada situ pula fx lebih besar daripada kosong as well. So AB adalah titik local minimum. Okay. So itu adalah macam mana kita nak tentukan. So from here kita dapat check condition 26 lebih besar daripada kosong. So we get from here kita dapat G26 X kita tadi dapat sama dengan 6. Juga lebih besar daripada kosong. Check on previous slide. Okay. So kita dapat 26. Therefore 26 is a local minimum value. Local minimum point. Okay. Atau local minimum value. So dapat That is how we determine this is how we determine the point, adakah dia critical maximum, critical minimum atau saddle point. By comparing with the function. Dedek, sayang. Dedek. Kudung.
Done. Done lah. Doktor, Ah, saya ada soalan doktor. apa dia? Tanya. Kalau yang slide 3 kan, Hmm. kan dia cakap FAB is said to have a local minimum kalau FAB tu less than kan. So kita nak macam kita nak rujuk Slide yang 3. mana? Ni. Slide 3 ataupun slide 7 untuk statekan dia minimum ataupun maksimum. Oh, ini kita state kepada this one. Sebab in this condition, dia kata ni, by using the idea of first derivative. Okay. Okay. Sebab ni, jangan guna teknik ni boleh juga. Kita boleh guna teknik ni untuk tentukan draw. So kita boleh gunakan this teknik untuk tentukan sama ada dia local minimum atau local maximum. Kalau nilai dia lebih kecil atau lebih besar daripada function. Tapi tengok kepada slide ni, slide lagi satu ni, but if dia sama dengan kosong, there is no guarantee located may be saddle point. Okay. So boleh guna teknik tu tapi dia bukan satu betul guarantee lah. So kalau nak betul-betul lebih pasti kita akan guna second order derivative test. This one. Extreme. That's why saya gunakan second order derivative test. Suara lagi cepat daripada transition slide. Aku dah cakap ni dah tunjuk tak keluar-keluar lagi. Okay. Dia lagging sikit. Oh. Bukan sebab masalah internet Suara doktor pun sekat-sekat tadi. Tapi ada dengar je jelas tapi sekat-sekat sikit. Okay. So macam itulah tadi siapa Muhammad Syamir kan tadi. Syamir. Bukan lagi salah nama. Macam muka Syamil je. Syamil tu siapa? Okay. So that's why kita gunakan this one. Untuk dia lebih kukuhkan lah. To make it more clear. That's why saya lebih, prefer. That's why by using second order derivative test, it is more promising that the point you have is either local maximum or local minimum or saddle points. Okay. So actually second order derivative ni continuation daripada first order derivative punya test. Lebih bagus soalan daripada ni terbukti anda tidak tidur semasa kelas. Okay. Yang lain ada soalan lagi? So, tak ada soalan. So, if there is no question, kita continue with this one. Satu lagi. Okay. This one. Let's show from current. So, dia kata, temperature detector is used to measure the underground current carrying conductor. After several readings are taken, it is determined that the reading at arbitrary point XY is given by equation for the temperature. Mak ai, tak keluar lagi. Aku dah bercakap ni. Tak keluar. So tengok the next slide. Okay, fine. What happened? Sekejap. Saya try share balik. Lambatnya dia keluar. Baca dulu soalan tu. A temperature detector is used
to measure the temperature of the underground current carrying conductor. After several readings are taken, it is determined that the reading at arbitrary point xy is given by the equation of T equal to 1 over 100 multiplied with 1 over 20 x squared plus 25 y squared minus xy plus 4 degrees Celsius. Okay, ni equation of the temperature. Okay. Temperature Txy and the equation in degrees Celsius because it's related to temperature. So determine the lowest temperature and the point where the temperature is located. Okay. So tentukan lowest temperature dan dekat mana the point XY is located. So from here, macam mana kita nak selesaikan? Maksudnya kita akan gunakan the second order derivative theorem. So from the equation, given, kita ada T sama dengan Txy sama dengan 1/100 darab 1/20 x squared tambah 25 y squared tolak x y tambah 4. Okay, degree Celsius. So step 1, apa dia step 1? Determine the partial derivative. Okay, determine all the partial derivative. All the partial derivative. So determine all the partial derivative, meaning that bezakan terhadap x. Tx sama dengan 1/100 darab 2/20 x tolak y tambah 4. Okay. So sama dengan 1/100 darab 1/10 x tolak y tolak 4. Itu partial derivative with respect to x. Partial derivative with respect to y. So bezakan terhadap y, 1/100 keluarkan 50 y. Okay. Tolak dengan x. Itu partial derivative with respect to y. So dapatkan Txx, Tyy, Txy. Cuba dapatkan second order derivative for all of the given function. Txx, Txy, Tyy. Dapat berapa? So partial derivative kita keluarkan dia punya constant sahaja. 1/100 darab 1/10. So you get this one 1/1000. Dan bezakan juga terhadap y. Cuba buat the second order partial derivative. What will you have for the temperature punya function? Kuntil. Kuntil.
So bezakan terhadap Y 1/100 darab negatif 1. So dapat negatif 1/100. Okay. Then bezakan Y terhadap Y. 1/100 darab 50. So dapat 1/2. Okay. Tu semua dia punya partial derivative. Then obtain the critical points by setting Tx sama dengan 0 dan juga Ty sama dengan 0. So solve the equation simultaneously. So 1/100, 1/10x tolak Y tolak 4 sama dengan 0. Okay. Then Ty sama dengan 0. Awak dapat 1/150 Y tolak X sama dengan 0. Okey, cuba selesaikan dan bagi saya nilai XY. Selesaikan dua equation. This is equation first, this is equation 2. Solve 1 and 2 to get XY. So dapat apa jawapan? XY sama dengan berapa? So cuba selesaikan. Anyone get the answer? John? Kena dapat tak? Anyone? Oi, lamanya. Dah lebih 5 minit ni.
Anyone get the answer? What's the point? So for the X and Y. Ini dulu masa darjah 6 dah belajar kan? Takkan tak dapat. Ramona, apa jawapan? Oh, Ramona. Sekejap. Dapat lagi? Apa yang benar ni? So, kalau awak nak selesaikan ni, ada yang dapat? Anyone get the answer? From 2, kita dapat 50 per 100 Y tolak X per 100 sama dengan kosong. 50 per 100 Y sama dengan X per 100. 50 Y sama dengan X. So, X sama dengan 50 Y. So, yang ini yang ketiga. Substitute 3 in 1. 3 dalam 1. So 1 per 100 darab 1 per 10, 50 Y tolak Y tolak 4. Sama dengan kosong. So, yang ini sebenarnya you akan dapat 1 per 100 4Y tolak 4. Tak muat lah pula saya padam atasnya. Okay. So from there, 1 per 100 darab 5Y tolak Y. 4Y tolak 4. Okay, 4Y tolak 4 sama dengan kosong. So 4Y per 100 tolak 4 per 100 sama dengan kosong. 4Y per 100 sama dengan 4 per 100. 4Y sama dengan 4. Y sama dengan 1. Okay. So X sama dengan 50Y. Y sama dengan 1. X sama dengan 50. So the critical points is 51. Dapat? Yang lain? Oi, ada ke tak tu? Dapat. Okay, terus dapat. Tadi senyap. Tak dapat. Susah zaman sekarang nak jumpa lelaki jujur. Tahniah. Anda memang rare. Okay. So tak apa, dapat cakap dapat, tak dapat cakap tak dapat. Yang penting jangan menipu. Saya salin doktor rasa. Okay, bagus. Tapi yang tadi tu yang perempuan tu dapat juga. Cakap dapat betul dapat. Sebab wanita always, perempuan selalu betul. Betul. Boleh. Kalau terus pakai calculator je tak tunjuk depan calculation boleh ke? Boleh je. Calculation enggak? Boleh. Tak. Boleh. Kalau pakai calculator tulis je by using calculator X equal to 50, Y equal to 1. Okay, dapat markah. Sebabnya solving for this one X dan Y ni 1-2 markah je lah. Dapat titik X 1 markah, titik Y 1 markah. Sebab dia sebenarnya tak ditekankan. Kira macam mana? Yang ini awak dah belajar masa darjah 6 dulu. So sepatutnya terus dapat jawapan akhir. Macam itulah. So sebab tu markah dia tak banyak. Markah lebih kepada dapatkan point GB, dapatkan dia punya partial derivative, dapatkan dia punya second order derivative and that's it. Okay, so very good question tadi daripada MT Afiq. So from here dah dapat dia punya titik critical point 51. Kita compare dia punya apa nama dia? Dah dapatkan dia punya step kedua baru compute. Okay. Then step 2 baru compute. Okay. Compute TXX 51 T
TXY 51 dan juga TYY. Okay, 51. So TXX awak 1/1000. Tak payah masukkan, gantikan. Dan TXY pun sama. Okay. TYY berapa? So tak payah ni lah. TX tak payah gantikan sebab semuanya dapat satu nilai fix. So TXX, TXY sama dengan -1/100, TYY sama dengan 1/2. So daripada sini, step ketiga baru compute. Okay. Compute GB. So step ketiga, compute G51. That is G51 sama dengan TXX 1/1000, TXY -1/100, -1/100, TYY 1/2. Okay. So buat dia punya cross multiplication. So dapat berapa? This one. 1/2 darab 1/1000 tolak -1/100 darab -1/100. Dapat berapa nilai GAB? Can someone give me what is the answer? For GAB. So berapa nilai GAB? Anyone get the answer? Dalam perpuluhan ke pecahan tak? Dalam perpuluhan. Perpuluhan 4 eksponen pula. 4 darab 10 negatif 4. Okay, betul. Betul lah. Betul jawapan dia. 4 darab 10 negatif 4. So thank you. 4 darab 10 negatif 4 atau 0.0004. Okay. Itu adalah dia punya titik. So from here, kita dapat G51 sama dengan 0.0004. Lebih besar daripada kosong. TXX sama dengan 1/1000 pun lebih besar daripada kosong. Therefore, 51 is a local minimum. Okay, betul. Is a local minimum point value. Okay. So, dia kata soalan cakap apakah dia punya lowest temperature. So, lowest temperature gantikan dalam equation. The lowest temperature is T51 sama dengan 1/100 darab 1/20 darabkan dengan X kuasa 2. 50 kuasa 2 tambah dengan 25 darab 1 kuasa 2. Tolak dengan 50
darab 1 tambah 4. Okay. 50 darab 1 tambah 4. So dapatlah dia punya jawapan sama dengan negatif 1 degree Celsius. Yang itu adalah lowest temperature for the, apa soalannya? Lowest point where the temperature located is negatif 1 degree Celsius. Okay, dapat Any soalan? So ada lagi 2 exercise tu, saya bagi solution, you try by yourself boleh? Boleh Doktor? Boleh.